il y a une espèce de scission en France sur le soutien à l'Ukraine au sein de la classe politique, tout du moins. Mais est-ce que les déclarations d'Emmanuel Macron reflètent véritablement ce que pense le peuple français ? Oui, alors j'ai vu des sondages disant que les jeunes Français à 60% ou 62% étaient prêts à aller mourir pour l'Ukraine. Enfin, je pense que ce sont des sondages bidons. Non, les Français désapprouvent. Les Français actuellement se serrent la ceinture et tout le monde pense que la question ukrainienne, même si aussi grave soit-elle, ne concerne pas directement ce qui est la vérité. Or, on peut tout craindre de la part de M. Macron, dont l'état, le crédit auprès de l'opinion en France est absolument catastrophique. Donc il essaye de redorer son blason à l'extérieur, de se donner une dimension de chef de guerre au niveau européen, puisqu'il a des ambitions, paraît-il, européennes. Mais enfin bon, la situation en France, à l'intérieur, n'a jamais été aussi mauvaise. On parle moins des agriculteurs, mais les agriculteurs, la colère gronde et la colère couve. Les choses vont vraiment très mal. La préparation des Jeux Olympiques aussi s'avère très problématique, notamment pour les questions de sécurité. Mais je pense que même au niveau mondial, au sein de l'État profond, beaucoup seraient peut-être contents d'être débarrassés de M. Macron. Aujourd'hui, on va être en mode podcast toute la journée. On va aussi voir si j'ai un bon rendu audio. Il y a quelques jours, la France a annoncé son intention d'augmenter ses capacités de déploiement de combat en Europe, dans toute l'Europe. Un officier de l'armée française a déclaré dans un entretien avec des journalistes occidentaux que le ministère français de la Défense allait développer ses capacités en Europe d'ici 2027 afin qu'une division complète de 25 000 soldats puisse être déployée en un mois. Dans le contexte des déclarations du président Emmanuel Macron selon lesquelles il serait nécessaire de discuter de la possibilité de déployer un contingent en Ukraine, ces propos de l'officier français sonnent comme une confirmation inutile des intentions militaires anti-russes de Paris. En résumé, le gouvernement français sous la direction d'Emmanuel Macron, largement influencé par le capital transnational, a déjà déclenché les hostilités en retirant la sécurité du pistolet et en prenant pour cible d'autres puissances, malgré le fait que celles-ci possèdent une matraque nucléaire pour riposter contre leurs différentes agressions. Cette attitude survient alors même que les élites européennes, selon Vladimir Poutine, sont aveuglées par la russophobie et ne réalisent même pas que les bunkers ne les protégeront pas en cas de conflit à grande échelle impliquant l'arme nucléaire. La tentative de maintenir la domination du dollar et faire face à toutes les oppositions avec une attitude obstinée mène à une perte totale de la rationalité, comme le démontre actuellement Paris en continuant de perdre ses positions en Afrique et en continuant de se faire humilier partout dans le monde. Très rapidement, les conséquences des déclarations de Macron se verront. Poutine a dit « L'Occident continue de mentir et de terroriser le monde. Aujourd'hui, l'Occident prétend sans vergogne que la Russie aurait l'intention d'attaquer l'Europe. Mais vous et moi savons qu'il raconte n'importe quoi. » Серьезно, необходимо укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с очередным расширением НАТО на восток, втягиванием в альянс Швеции и Финляндии. Запад спровоцировал конфликт на Украине, на Ближнем Востоке, в других регионах мира и продолжает лгать. Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Ну просто мы же с вами понимаем, это несут бред просто какой-то. А при этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают. Le colonel MacGregor a réagi aussi aux propos de la puissance militaire actuelle des piliers européens de l'OTAN. Il a dit que vous devez comprendre qu'il en parlant de Macron, donc vous devez comprendre que Macron n'a rien à envoyer. L'armée française est une force très légère conçue pour l'Afrique. J'avoue, ça m'a fait rire. Alors, Douglas Abbott MacGregor est un ancien colonel de l'armée américaine, auteur et consultant, ainsi que commentateur politique. Il a joué un rôle de premier plan dans une bataille de chars lors de la guerre du Golfe et a été impliqué dans la planification du bombardement de la Yougoslavie par l'OTAN en 1999. Après avoir quitté l'armée en 2004, MacGregor s'est engagé davantage sur le plan politique. En 2020, l'ancien président Donald Trump l'a proposé comme ambassadeur en Allemagne, mais sa nomination a été bloquée par le Sénat.
Plus tard dans cette même année, le Pentagone l'a engagé en tant que conseiller principal du secrétaire à la défense par intérim, un poste qu'il n'a occupé que pendant moins de 3 mois. Trump l'a également nommé au conseil d'administration de l'Académie militaire des États-Unis, mais sa nomination a été annulée par le président Joe Biden. McGregor intervient régulièrement sur Fox News et a également fait apparition sur la chaîne RT, financée par l'État russe. Écoutons donc ce qu'il dit. Okay, joining me today, I have Colonel Douglas McGregor. Colonel McGregor, thank you so much for coming on again. Sure. French President Emmanuel Macron says that sending NATO troops, boots on the ground, is not something that should be removed from the table. We must do everything we can to stop Vladimir Putin. So this is a top G7 leader saying he's considering sending military troops on the ground into Ukraine. Would this be France leading the way and going first? Would he try to convince all NATO nations to send a coalition? Or is this Macron trying to sound tough on TV? I would characterize him as an unserious player in all of this. First of all, you've got to understand that he's got nothing to send. The French army is a very light force designed for employment in North Africa. As a friend of mine who's retired from the French army likes to say, the French army is designed for safari in Africa. The British army is even smaller, less capable, and could probably go to Belize and provide emergency relief or put down riots in Belfast, and that's about it. Europe has no forces to speak of. The one single powerful, potent force that Europe had was the German army. And the German army has been almost completely dismantled. It'll take years to recover from the damage done to it over the last 20, 25 years. And then finally that leaves us. We just cut 24,000 spaces out of the regular army because we couldn't recruit. So we've just cut them. They're now talking as they have in the past. The generals do this repeatedly over time. They never change the force. They never alter it. They never adapt it. They never reorganize fundamentally. What they do is they strip it out. So instead of having 3 battalions in an organization, you go to 2. Or instead of 4 companies inside of an organization, you go to 3. In other words, they hollow out the force. To be blunt, NATO is holding a very weak hand and is bluffing. And we're a big part of that because we talk a great game, but we don't have anything to send. That's what you call in poker a dead man's hand. The Russians have a very strong hand. They are not bluffing. And they have not threatened. But what they have done is make very clear that if we attack them, if NATO attacks Russia, in any way, shape, or form, then NATO will be at war with Russia. Now, very recently, within the last 24 hours, there are reports coming out that more mobile, long-range ballistic missiles with nuclear warheads have been moved further west, north and west of Belarus, and also to other areas closer to the west. So I think everything has been done that could possibly be done by Moscow to signal they're quite serious. We have never been serious. If we were serious, we wouldn't need a proxy war, would we? We're not serious. So we built our military capability on the backs of the Ukrainian people. That's over. Ukraine is destroyed as a nation. You have this illegitimate, corrupt, and criminal organization in Kiev that calls itself the Ukrainian government. They won't last. Whether they'll be removed by their own or end up being pushed out by the Russians, I don't know. But they're done. And all that is left to be done now from the Russian side is to retake Kharkov, which they will, and then they'll retake control of Odessa, which are historically Russian cities. There is another fly in the ointment at the moment, and that is that Moldova has a government which chose to join NATO without the consent of the governed in Moldova. And now the Transnistrian Republic, which contains 220,000 Russian citizens in the lower southeastern corner of Moldova, it's the Republic of Transnistria, they have asked
Russians for assistance because they are living under a blockade right now. At Brussels and Washington's assistance, Moldova is trying to essentially make life miserable for the 220,000 Russians that live there. So I imagine when they finally take Odessa, there will be a predisposition to simply march a little further west and north and incorporate Transnistria into what is historically southern Russia down there. Remember, the area like where Odessa is, for instance, and all along the Black Sea was until the 1770s Turkish, Tartar, and Mongol. People don't seem to understand that. Ukraine never touched the Black Sea. Ukraine is much further north. So what you have is areas that were formerly Ottoman. Before they were Ottoman, they were Mongolian, Tartar, the Crimean Khanate. Those areas will now become part of Russia too, and you'll end up with the landlocked Ukraine, which is what Ukraine historically was. I think that's where we're headed, unless somebody stands up with some common sense and decides to talk intelligently to the Russians. But lying to everybody and saying that Ukraine can snatch inglorious defeat or a great victory from inglorious defeat is nonsense. There's no chance for that to happen at all. Voilà donc, pour lui, l'OTAN n'a pas le niveau face à la Russie et l'armée française précisément ne saurait faire peur qu'aux pays qui n'ont pas de véritable force militaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.